Good day, my dear 4th class students. I'm going to teach to you one lesson in social studies. Name of the lesson is Means of Communication. This is part of the Unit 3, which is titled as Transport and Communication. అంటే యూనిట్ 3లో ట్రాన్స్పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ దానిలో ఈ రోజుని లెసన్ నెంబర్ 17లో మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దాని గురించి నేను పాఠం చెప్తాను. సో prior to that, I want to take care of a couple of formalities. My name is Allada Janardhana Rao. I am the correspondent of Sridhana Vidyalaya. I am very happy to let you know that the vaccine for COVID is on its way. And I think people all over the world are very hopeful. In the United States, but in particular, when I talked to my son, who is a doctor, he told me that in another 1.5 to 2 weeks, the vaccine will be available. That's great news. So with this, if that works, hopefully God will be kind enough to us that it will work, and we will, when it happens, probably by end of January, things could come to normal, and I expect from February the classes to continue full scale. This is my guess, and we have recorded more than 500 videos and also conducted close to 500 Zoom classes. The attendance to Zoom class is very good, and the only sad part is that parents did not buy the books for all the students that are needed. These books are needed for proper understanding. So parents, once again, I must have made this request maybe about 80 times, 100 times maybe, because every video I am saying this. If you have a problem buying the book, come and talk to me. I will try to help. Because Sridhana is committed for your child's education. Okay. Now, like I told you, first I will give you that books are very important, and I will give today's lesson is related to means of communication. When you want to communicate, ఒకరి నుండి మరొకరికి ఒక వార్త వెళ్ళడం, ఇటు పంపించడం, వాళ్ళేమో అందుకోవడం, దాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. కమ్యూనికేషను దాని డెఫినిషను, తర్వాత మనం ఒక విషయం కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే మనకు ఉన్నటువంటి మార్గాలు ఏమిటి అంటే ఆ కమ్యూనికేట్ చేయవలసిన విషయం బట్టి కొన్ని మార్గాలు డిసైడ్ అవుతాయి, నిర్ణయం అవుతాయి. బట్ ఎనీవే, వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ఇన్ దిస్ లెసన్. కమ్యూనికేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినిషను, టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండే టైప్. మేజర్ డెఫినిషన్ ఏంటి? పర్సనల్ కమ్యూనికేషను అండ్ దెన్ మాస్ కమ్యూనికేషను. పర్సనల్ అంటే పర్సన్ టు పర్సన్, మాస్ కమ్యూనికేషన్ టు నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, అది మాస్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. ఇది వ్యక్తికి ఉన్నదాన్ని పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. మాస్ కమ్యూనికేషన్ చాలామంది ప్రజలకి, చాలామంది బంధువులకి, స్నేహితులకి, స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళందరూ చేస్తుంది, అది మాస్ కమ్యూనికేషన్. సపోజ్ ఈ జూమ్ క్లాస్ 10 రోజులు ఉందంటే ఏం చేస్తాము మనం? ఇదిగో ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా we communicate to all the students. By like that, there are several methods to communicate the message from one person to other person, or one institution to another institution. So first I told you we will talk about the definition, and then the two types of communication. One is personal communication, another one mass communication. Personal communication లో పోస్టల్ సర్వీసు, టెలిఫోను, మొబైలు,
పేజరు, ఇంటర్నెట్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్ వీటి గురించి మాట్లాడతాం. Whereas in the mass communication, we talk about newspapers, radio, television, and cinema. Okay? Here I will make the telephone T capital letter. Okay? Alright. So, ఈ పాఠంలో మనం ముందు కమ్యూనికేషన్ డెఫినిషన్ నేర్చుకొని తర్వాత 2 రకాల పర్సనల్ వ్యక్తిగత కమ్యూనికేషను, సమాచారాన్ని అందించుకోవడం, తీసుకోవడం, అండ్ రెండోది మాస్ కమ్యూనికేషన్. చాలామంది ప్రజలకి మనం చేయాలంటే కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏమిటి విధానాలు. సో ఇందులో అన్ని విధానాలు, పోస్టల్ సర్వీస్ గురించి, పోస్ట్ ఆఫీస్, టెలిఫోను, మొబైల్ ఫోను, పేజరు, ఇంటర్నెట్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్, లైక్ దాట్. దెన్ వీ హ్యావ్ ది మాస్ కమ్యూనికేషన్. మాస్ కమ్యూనికేషన్లో న్యూస్ పేపర్స్, రేడియో, టెలివిజన్, సినిమా, వీటన్నిటి గురించి కూడా ఈసారి పాఠంలో చదువుతాం. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద లెసన్, రీడింగ్ ద లెసన్, I want to emphasize that students should read the lesson at least 7 times. Our students should be exposed to reading 7 times. In other words, if the teacher reads the lesson 1 time, the student had to read 6 times. And when the student reads, he has to understand each and every sentence. When he understands, that's how he gains the knowledge. ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మరి జ్ఞాపకం ఉంచుకోగలరా, ఆటోమేటిక్గా బ్రెయిన్లో రిజిస్టర్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఎనీబడి ఆస్క్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ లెసన్. అది సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ you read the lesson 7 times. Now first we'll have let me read the lesson now. If you look at page number 61, this is covered by pages 61, 62 and 63. Can you see me? Can you see me here? Okay. Alright. If you can see me, now I am going to read this lesson and watch out how I am pronouncing the words, and when there is a difficult word, I will tell you the meaning. Essentially, for example, I noted down some words that you may have difficulty in understanding. And బహుశా మీకు కష్టం అవుతుందేమో అని నేను ఊహించి కొన్ని పదాలు ఇక్కడ రాశాను. ఏం పదాలు రాశాను? ఎసెన్షియల్లీ అంటే ముఖ్యంగా, చాలా ముఖ్యంగా. మెసేజ్ అంటే ఒక వార్త, మెసేజ్ వార్త. అండ్ దెన్ చాటింగ్ అంటే మాట్లాడటం, సంభాషణ. అండ్ దెన్ ఇల్లిటరేట్స్ అంటే నిరక్షరాస్యులు అని చదువు రాని వాళ్ళు. ఇల్లిటరేట్స్కి లిటరేట్స్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్. లిటరేట్ అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు, ఇల్లిటరేట్స్ అంటే చదువు రాని వాళ్ళు. రిలయబుల్ అంటే నమ్మకమైన, రిలయబుల్. అలాగే రిలయన్స్ అంటే ఎలా, రిలయన్స్ స్టోర్ అంటారు. ఇలా ఏమంటారు వాళ్ళ ఉద్దేశం, మా స్టోర్ నేను తప్పకుండా నమ్మొచ్చు, మేము ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని నమ్మొచ్చు అని వాళ్ళు చెప్తారు. అందుకంటే రిలయన్స్ అని పెట్టారు. ఇక్కడేంటి రిలయబుల్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ రిలై ఆన్ యువర్ మదర్ ఫర్ యువర్ డైలీ ఫుడ్. నువ్వు నీ మదర్ మీద ఎల్లవేళ నువ్వు నమ్మకత్వం ఉండొచ్చు. అమ్మ ఎప్పుడు అన్నం నీ భోజనాన్ని తప్పకుండా పెడుతుందని ఉంటే తప్పకుండా నీకు పెట్టిందంటే అమ్మ తింటారు. సో ఎనీవే పాయింట్ దట్ ఇస్ వాట్ యు మీన్ బై రిలయబుల్. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద లెసన్. ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ఎనీ డిఫికల్ట్ వర్డ్ హియర్, I may add those words there. Okay. Nowadays, relatives live in different areas within the same state, country and abroad. Abroad అంటే with ఇతర దేశాల్లో ABROAD, abroad, ఇతర దేశాల్లో ABROAD, abroad, ఇతర దేశాల్లోని. Now, we essentially require communication with our people, friends, officials, and for trade. Trade అంటే
వ్యాపారం చేయడానికి, మన బంధువులతో స్నేహితులతో మాట్లాడడానికి కమ్యూనికేషన్ కావాలి. సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ మెసేజెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ డెఫినేషన్ అన్నా కదా, డెఫినేషన్ ఏంటి? సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ది messages is called communication. It's a very broad definition. Sending and receiving అంటే పంపించడం మళ్ళీ అందుకోవడం, దాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. In olden days, people used pigeons and numbers for this purpose. ఒకనొకప్పుడు పూర్వకాలంలో ఈ పావురాలు వాడేవారు. ఇక్కడ కథ ఉంది. పావురాలు వాడి మామూలుగా ఒక రాజు నుండి మరో రాజుకు మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే కొన్ని పావురాలని వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తారు. ఆ పావురం కాలికి ఈ మెసేజ్ కట్టేసి పావురాలు విసిరితే పావురం వేసి ఆ ఫలాన్ని ఆ పర్టికులర్ దేశానికి వెళ్తారు. పర్టికులర్ దేశానికి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఓల్డ్ డేస్లో పిజియన్స్ వాడేవారు అండ్ రన్నర్స్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. ఊర్లో మెసెంజర్స్ లాగా, రన్నర్స్ లాగా ఉండేవారు. వాళ్ళు మెసేజ్ తీసుకెళ్ళేవారు. నా మెనీ చేంజెస్ కమ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. ఈరోజు చాలా మార్పులు వచ్చాయి. నౌ వేరియస్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లైక్ పోస్టల్ సర్వీస్, టెలిఫోన్, రేడియో, television, telegram, cinemas, newspapers, internet, pager, email, fax, etc. are available. ముందర కాదు, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉన్నాయి, టెలిఫోన్ ఉంది, పోస్టల్ సర్వీస్, రేడియో, టెలివిజన్, like that. There are so many services. They can be classified into two. One is personal communication, other one is mass communication. Personal అంటే వ్యక్తిగత, PERSONAL, personal communication and mass communication. First we will learn about personal communication, postal service. The first one that comes under personal communication is the postal service. It is the oldest form of communication. We can send our messages through our postal offices, postcard, inland letter, cover, money order, parcel, etc. They are called postal stationery. Postal stationery, postcard, inland letter, cover, money order. Now we have to write the complete address and PIN code properly in the given place for the letters or parcels to reach the correct place. అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ కరెక్ట్గా రాయాలి. అందులోని పోస్టల్ పిన్ కోడ్ అంత క్లియర్గా రాయాలి, అర్థమయ్యేటట్టు రాయాలి. We can send small gifts and articles by parcels too. We can send money through money order. Money orderతో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది మనీ ఆర్డర్, కానీ ఇప్పుడు మమ్మల్ని గూగుల్ పే, ఫోన్పేలు చాలా వచ్చేసాయి. బట్ ఓల్డ్ డేస్లో మేము చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు పంపించాలి, నేను విజయనగరంలో ఉన్నప్పుడు పంపించాలంటే త్రూ మనీ ఆర్డర్ పంపించేవారు. Brief messages can be sent urgently in the form of telegrams. Telegrams brief message పంపించారు. హ్యాపీ యానివర్సరీ, హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. అలాంటి బ్రీఫ్గా ఉంటే India has the largest network of postal communication in the world. ప్రపంచంలో మొత్తం లార్జెస్ట్ పోస్టల్ నెట్వర్క్ ఉంది ఇండియాలో. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు టెలిఫోన్. We can have direct talk with the required person of any place within no time over phone to any distant place. ఎక్కడ ఏది డిస్టెంట్ అంటే దూరంగా ఉన్న డిస్టెంట్. డిఐ ఆపోజిట్ ఏంటి? నియర్. డిస్టెంట్, DISTANT, డిస్టెంట్ ప్లేస్. ఏమి దూరంలో ఉన్న ఎవరినైనా మాట్లాడాలంటే we can use the telephone. This is all this you know. This is the fastest means of communication. Telephones are installed in our houses, office, etc. This is the fastest means of communication. Next, if you look at page number 62, you can see some of these things here. Dad is sitting in a couch. You see that dad is sitting in a couch and he is reading the newspaper. Your brother and sister are listening to the radio, and your father maybe or your uncle is working in the computer. Your mother and you are watching the TV. So these are the various types of communication you can refer to.
mobile phone. It can be carried along with us and it works in a without any wire connection. Wire connection later, we can carry it. So it is used to send messages soon to the receiver. When a message comes, it is mostly used by business people, media, and government officials. ఇప్పుడు అందరూ వాడుతున్నాం మొబైల్ ఫోన్స్ని. ఒరిజినల్ ఎవరు వాడేవారు? ఖర్చు చాలా ఖరీదు కాబట్టి దే యూస్ బిజినెస్ పీపుల్, media and government officials. Now, pager is used to send brief messages that are displayed over its small screen. It is the only one-way communication. Suppose my son is a doctor, you know that he is at home, and they want to send a message to him. That Doctor so-and-so patient is in a very serious condition. Please come to the hospital. Our message in type చేసి మా అబ్బాయికి పంపించవచ్చు. So it's a one-way communication. He has to send another message with that. So you reply ఇవ్వచ్చు. But it's only a వచ్చిన message, one-way communication. That's a pager. Nowadays it is not that much used, but mostly probably in the hospitals, లేకపోతే some messengers deliveries చేసేవాళ్ళు అలాంటి వచ్చి వాడతారు. Internet, computers in different parts of the world are linked up by telephone, computer. We can have chatting with anybody directly, and it is possible to see the other person over our computer screen. Screen you can see the other person, you can talk to them. This is called internet. Next you have fax. Printed messages can be sent to any place by making use of telephone cable line. Telephone cable line ద్వారా మనం messages పంపించవచ్చు. Now they are almost like outdated. Now you can send the message by WhatsApp message. It doesn't cost you anything. ఎంతమంది ఫ్యాక్స్లో పంపించాలంటే నీ టెలిఫోన్ ఖర్చులు అయ్యి ఇప్పుడేమో అవో. All you have to do is, if you want to send this page to anybody, take a photograph and send it by WhatsApp. అంటే వాళ్ళకి వాట్సాప్ ఉండాలి. ఫ్యాక్స్ అయినా ఫ్యాక్స్ మిషన్ అవసరాలు ఉండాలి, ఉంటేనే అవుతాయి. అప్పుడు మాత్రం ఒకనప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడు అప్పుడు ఏం చేసేవాడు, పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేది. నేను సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ఫ్రమ్ ఎ మెసేజ్ ఫ్రమ్ Mumbai to Visakhapatnam, my friend in Visakhapatnam, so I send it to the Visakhapatnam post office, and my friend will go and collect the message from the post office. That is a fact, but it is very much outdated. ఇప్పుడు పెద్దగా వాడలేదు. Email, sending messages through computers is called email or electronic mail. Computers చేయడం మీకు తెలిసింది. Mass communication, newspaper. Day-to-day information is made available in detail to the readers through the newspapers. మనం న్యూస్ పేపర్ చదివే వాళ్ళకి day-to-day information communicate available. Newspapers cover a lot of matter relating to various fields, like newspapers చాలా రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ కవర్ చేస్తాయి. లైక్ ఏంటంటే పొలిటికల్ న్యూస్, ఎకనామిక్ న్యూస్, బిజినెస్ న్యూస్, ఎడ్యుకేషనల్ న్యూస్, కల్చరల్ న్యూస్, లేడీస్ న్యూస్, చిల్డ్రన్ న్యూస్, సినిమా న్యూస్, crime news, sports news, employment news, social news, environmental news, national and international news with photographs. ఇవన్నీ anything that the newspapers cover a wide variety of different matters. ఏంటంటే చెప్పారు ఇక్కడ చూసేది కదా, ఏంటంటే పొలిటికల్ న్యూస్, ఎకనామికల్ న్యూస్, బిజినెస్ న్యూస్, ఎడ్యుకేషనల్ న్యూస్, కల్చరల్ న్యూస్, లేడీస్ న్యూస్, చిల్డ్రన్స్ న్యూస్, సినిమా న్యూస్, crime news, sports news, and employment news. Okay. Now, newspapers play a very important role in creating awareness among the readers. Newspapers they play important role. Awareness. ఎరుక అంటే you will be aware of awareness. Okay. Radio, the most comfortable, cheap and reliable means of communication is radio. It is the only communicative system available mostly to the common man in our country, common man in our country. But it is also outdated. Pro radio now, very little. Television, TV telecast, television telecast many types of recorded and live programs.
We can see and listen to the program in TV, news, serial, cinema, discussion, educational, cultural, political, sports, environmental, national, international, and many other programs effectively. We can see that in TVs. It almost covers as if like a newspaper. The only difference between newspaper and TV is newspaper is a static print, whereas newspaper you can see the live is also. Newspapers are useful to many only literates, whereas radio, TV are used for both literates and illiterates. Yeah, that's a very good point. Newspaper చదువుకు రావాలి, చదువు వస్తేనే మనకు న్యూస్ పేపర్ చదవగలరు, whereas టీవీకి చదవక్కర్లేదు. So TV advantage is also, it can also help illiterates, చదువు రాని వాళ్ళని, నిరక్షరాస్యులు. We can watch many programs of various parts of the world from our houses to our TVs. మనం ఏం చేస్తాము, మన ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ప్రపంచంలో ఎక్కడ జర్మనీలో అయ్యే వరల్డ్ కప్ కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ యువర్ లివింగ్ రూమ్. Now cinema or film is also an effective way of communication system to the masses. అందరికీ cinemas are playing very vital role in our present life and in the world as well. మన vital present లో are playing a vital role. మీరు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తున్నారు. Now means of communications are playing very important role in our day-to-day life. Means of communication అంటే ఒక మనిషి ఒక మెసేజ్ పంపించాలి, ఒక మెసేజ్ రీచ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. మనం ఉండాలి. There are two types of communications, personal and mass communication. We can exchange our thoughts or views with the help of modern means of communication. So, మనం exchange our views. So, this completes the reading of the lesson. I identified all the difficult words there. So, in this lesson, first we learned about the definition of communication, sending messages and receiving messages. That's called communication. Communications are broadly classified into two different categories. One is a personal communication, person to person. The other one is a mass communication. చాలా మంది ప్రజలకి పోస్టల్ సర్వీస్ ఇప్పుడు కూడా తగ్గిపోయింది. పోస్టల్ సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్, బట్ విత్ ది ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్, సెల్ ఫోన్ అండ్ ఆల్ దాట్, థింగ్స్ హావ్ చేంజ్డ్ అ లాట్. టెలిఫోను, మొబైల్ ఫోన్, పేజర్, ఇంటర్నెట్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్, ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను నేను. తర్వాత మాస్ కమ్యూనికేషన్లో న్యూస్ పేపరు, రేడియో, టెలివిజన్ అండ్ సినిమా. టెలివిజన్కి, న్యూస్ పేపర్స్కి టెలివిజన్ తేడా ఏంటి? న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ లిటరేట్స్, చదువుకున్న వాళ్ళకే, whereas television can be watched. You can get the information, it is for both the literates and illiterates. So also I gave you the meanings of the words. Essential అంటే చాలా ముఖ్యంగా మెసేజ్ అంటే వాటర్, చాటింగ్, మాట్లాడడం. illiterates నిరక్షరాస్యులు, రిలయబుల్ అంటే నమ్మకమైన, అబ్రాడ్ అంటే విదేశాలు, పర్సనల్ వ్యక్తిగత, డిస్టెంట్ అంటే చాలా దూరం ఉన్నాయి. ఈ పదాలను అర్థాలు చెప్పాను. నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ది మీనింగ్ ఇన్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. తెలుగులో ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ ఏంటి? ఒక వ్యక్తి నుండి ఒక సమాచారాన్ని మరో వ్యక్తి తెలియజేయడం, అది దాన్నే కమ్యూనికేషన్ అంటాం. దానిలో రెండు రకాల వ్యక్తిగత కమ్యూనికేషను, చాలా మంది ప్రజలకు కమ్యూనికేషను. వాటిలో ఇవన్నీ వివరాలన్నీ చదివాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ది లెసన్. And if you have any doubt, or if you have any question, or if you do not agree with my teaching, you are most welcome to contact me with that phone number 789-361-4045. If you like it, you subscribe and recommend it to some friend to watch it. I will be more than happy to listen to receive your comment, and I guarantee that we will respond to all the phone calls, all the WhatsApp messages within 24 hours. Once again, I am very happy to tell you that a vaccine is on its way to cure COVID-19. Okay, and I think that's a great news. And my son told me, and this morning I saw in the newspaper also.
So I think we are going to have a better life in next maybe a month or so. Okay. Thank you. Have a great day. But till such time, the COVID, even if the COVID injection vaccine is available or you have taken, it's always important that you follow all the safety precautions. Okay. Thank you. Have a great day.